resistance. I'm also reminded, and the leader of this revolution, Bob Bacon, gave a point the kind of oppression that you folks talk about and brought to life so powerfully, that is both the backbone of this whole oppressive world order, but at the same time, it's a competitive source of energy and fury. And I saw some of that in India over the last couple of weeks, and I'm wondering, is there any sign of kind of collective mass resistance in small people regarding the whole oppressive system that Salma's been part of fighting heroically on her own? Is there a kind of collectivism developing as well among women? The question was, is there any kind of mass resistance to the kind of oppression that we witnessed in the film happening in India now? Especially for women. I want to say thanks. இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு இன்னைக்கு மொத்தம் இருக்கக்கூடிய ஆண்களை விட ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பெரிய வித்தியாசம் வந்து கல்வியில தான். ஈக்குவலான ஒரு அதாவது ஆணுக்கு நிகரான ஒரு பாப்புலேஷன் இருந்தாலும் கூட 6% பெண்கள் தான் உயர்கல்வி கற்பதற்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்குது. இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு ஆனா பெண்களுக்கு எதிரான நிறைய வன்முறைகள், பாலிய விவாகம், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு. டவுரியில பெண்கள் எரிக்கப்படுறது, நிறைய பெண்கள் வந்து அதாவது ஜாதி விட்டு வேற ஒரு ஜாதியில கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவங்க வந்து வீட்டுல இருக்கவங்களே அவங்கள கொலை பண்றது, இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு. What she says is because she was going over many topics, I stopped it. Can you hear me? I'm just the translator. So I'm just going to repeat what she says. There were 2 points. Yes, what you said is correct. There is a lot of atrocity, and there is a consciousness to rise against these atrocities. But as far as her experience is concerned, the major problem among for women in India is there's no equal opportunity for education. It is available, but particularly certain groups, the women who go into higher education is only 6% of the women. It's available, but it's not available to all the women. And she feels that's the biggest handicap. If the education was available, a lot more would be overcome. The atrocities, what she calls as the Vanmurik atrocities, is twofold. One is it can be anything as simple as crossing the caste barriers, maybe marrying a different person, or even asking questions of what is happening as a tradition. And that kind of atrocity or on women is very high. Okay. Anyone else? Yes, the gentleman all the way in the back middle. Yes, you. Do you feel any... Oh, sorry. Lights are shining in my eyes. Look to see you. The lovely lady in the back in the middle there. Do you feel any resentment for the continued treatment of the women? You said, have you any resentment? For the continued treatment of the women, especially as the nephew was talking about how it was something that the men couldn't control, and it was... The question was, does some feel any continued resentment for the continued treatment of women? நிச்சயமா அது பெரிய ஒரு வருத்தத்திற்குரிய ஒரு விஷயம்தான். என்னை வீட்டில் என்னுடைய கணவராக இருக்கட்டும், என்னுடைய பெற்றோர், என்னுடைய மகன்கள், இப்போ எல்லாருமே என்னை வந்து சகிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே ஒழிய என்னை வந்து பார்த்து அவங்க உண்மையான சந்தோஷப்படலை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். She says yes, that's a big problem. Her own nephew is like that, and in her own family, her sons, her husband, even the rest of the family are really tolerating her. They are not appreciating what she's trying to do, and she says that is the biggest, that is her biggest concern. அப்புறம் அவங்க என்னோட
போயம்ஸ், என்னோட நாவல், என்னோட ரைட்டிங்ஸ் எதுவும் அவங்க வாசிச்சதில்லை. வரக்கூடிய விமர்சனங்களை வச்சு என்கிட்ட ஒரு பெரிய கோபம் கூட அவங்களுக்கு இருக்கு. None of her family have read her poems or novel which has been published or anything. They read the reviews or commentaries or critic in papers and then come and try to discuss it with her, often very angrily. I have a question for Salma. If your family and your sons in particular were here tonight and saw this movie, how do you think their feelings would change at all, or how do you feel they would react? பிள்ளைங்களும் குடும்பமும் இப்போ இந்த ஷோ இதோட உங்களோட இந்த படம் பார்த்துருந்தா அவங்க மனசு மாறுவாங்களா? அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? நிச்சயமா அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த சீடியை நாங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்து பார்த்தா அவங்க அதை பொருட்படுத்த மாட்டாங்க. இது போன்ற ஒரு ஆடியன்ஸ் இங்கே அவங்க அப்ரிசியேட் பண்றது இதெல்லாம் பார்த்தா நிச்சயமா அவங்க என்கிட்ட ஒரு மரியாதை வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா நிச்சயமா அவங்களுக்கு பெரிய விஷயமா இருக்கு. What she says is, even if she takes this CD, this movie, and puts it, have them watch at home, they will not consider it as a big deal. Okay. However, if they had come here to see so many people of a different culture in this group, this huge audience who's very appreciative, perhaps they may change. Anyone? Sure. I'm not going to mention gender again, but yes, you. I'm just curious now because there's been such recent press in India about violence towards women, and I think your timeliness of your documentary will it wide in India, and can it somehow you think become part of this window that's happened more recently in India about violence towards women that's been culturally acceptable? Can this be somehow combined with that effort to have an impact? Did you all hear that? Yes. Oh, good. Because it was long. இதுக்கு வரவேற்பு இருக்குமா, அதனால ஒரு எழுச்சி ஒரு முயற்சி எல்லாம் வருமா? I asked her. I don't think so. பார்க்குறவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம், பட் பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷனை கொண்டு வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். She doesn't think so. Whether it will be watched or even if they watched, they may think about it, but she doesn't think it will create a big revolution. மோசமா இருக்கு, அந்த அளவுக்கு நிலைமை மோசமா இருக்கு. அவ்வளவு சீக்கிரமா ஒரு படம் வந்து மாத்திர முடியும், ஒரு மனுஷனால மாற்ற முடியும். Things don't change so quickly and easily just by one movie. Men don't change so fast. Sure. Is there? I'd love to get a man. Yes. Here. What I'd like to know is there a difference in the culture with the Hindus as compared to the Muslims? The question was, is there a difference in the culture between the Hindus and the Muslims in India? Only Barda is the Barda ஒரு முக்கியமான ஒரு வேறுபாடு. அப்புறம் வந்து எஜுகேஷன் லெவல்ல அது முஸ்லீம் பெண்களுக்கும் இந்து பெண்களுக்கும் இடையில வந்து கல்வி வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். முஸ்லீம் பெண்களுக்கு நிறைய கல்வி கிடைக்கிறது இல்லை. அது முக்கியமான ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதான் முக்கியமான ஒரு டிஃபரன்ஸ். She says the main thing is the veil, the burqa or the veil that Muslim women are forced to wear. That's the biggest difference. There is a huge difference among the education too. The Muslim girls do not get the education that a lot of Hindu girls have the opportunity to use. Whether they all use it, she doesn't know. Muslim girls the situation is the Muslim girls have no ability to do something to get out of this system. And they cannot do it without education, and they are not given education. I'm curious for Kim, when did you first either read Salma's poetry or